Good morning, church. Habari za kanisa, za asubuhi kanisa. Good morning once more. Habari za asubuhi tena. Today I'm so grateful. Leo na moyo shukrani. I'm so thankful also Nina shukrani vile vile to testify on how and the great works and amazing things that God did to us during the medical camp tour. Kushuhudia jinsi vile Mungu alifanya mambo ya ajabu katika safari yetu ya matibabu ya bure. Before I give my testimony, kabla ya kupeana ushuhuda wangu, let us read from the book of Jeremiah 45 verse 5. Tusome kutoka kitabu cha Yeremia mlango wa 45 mstari wa 5. It says, And do you seek great things for yourself? Do not seek them, for behold, I will bring adversaries on all flesh, says the Lord. But I will give your life to you as a price in all places, wherever you go. At this time, wakati huu, this is the promise that we are given before we start our journey. Hiyo ndio ahadi tuliopewa kabla ya kuanza safari yetu. If I remember, the first time I was told I was among the members who were among the board members of GNNV. Mara ya kwanza kabisa nilikuwa katika kikundi cha wasimamizi katika GNLV. I met Pastor Beck who informed me about it. Nilikutana na mchungaji Beck ambaye alinijulisha kuhusu mambo haya. Then I was asking myself, basi nikawa najiuliza, how will I work? I don't know. I have never been this before. Nitafanyaje kazi na mimi sijawahi kuwa mahali kama hapa hapo mbeleni. But unfortunately, lakini kwa nasibu, we met with the senior pastor who gave us the heart and also who gave us the promise. Tulikutana na mchungaji mkuu ambaye alitupa moyo na pia akatupa ahadi. He told us that this medical camp, alituambia kwamba hii kambi ya matibabu, it's not for the church, sio ya kanisa, it's not for him, sio yake, it's not for anything regarding to the church, sio haihusiani na chochote na kanisa, but it's for my own interest. Ni kwa ajili ya mimi mwenyewe. At that time, na basi wakati huo, I could not understand what he was speaking about. Sikuwa naelewa kile alichokuwa akisema. But he left us, he went to America for CLF. Basi akatuacha akaenda zake Marekani. When he went, alipokwenda, he left us with the duty to discuss and also we come up with the program. Alituachia jukumu la kujadiliana na kuandaa ratiba. We assigned ourselves in different duties. Basi tulijipea majukumu. I was given the duty of government dealing with government documents. Basi nikapewa hili jukumu la kushughulikia stakabadhi za serikali. At that time, Pastor gave me Pastor Beck, whom we left with. Basi mchungaji Beck ambaye tuliachwa naye, he told me to go and confirm from the counties. Akaniambia basi niende nikahakikishe kwa makaunti what do they need from us so that to conduct the medical camp. Wanahitaji nini kutoka kwetu ili kwamba tuweze kufanya hii kambi yetu. When I went there, nilipokwenda huko, we were given the requirements. Basi tukapewa mahitaji. Then we prepared well. Basi tukaandaa vyema. We submitted the copies to all 6 counties which we were supposed to conduct the medical camp. Basi tukapeana kopi za stakabadhi zote zilizohitajika. Fortunately, we received the letters from each county. Kwa bahati nzuri basi tukapokea barua za kibali katika kila county. I remember when pastor came back from US after the CLF meeting. Nakumbuka mchungaji aliporudi kutoka Marekani kwa ajili ya kongamano la CLF. We met and asked me, do we need anything from the national government, which is Kenya Medical Practitioner and Dentist Council? Tulikutana na mchungaji akaniuliza tunahitaji chochote kutoka kwa hicho kikundi kilichotajwa. Then I told Pastor, may I go and inquire if we need any, we can proceed. Basi nikamwambia mchungaji, tafadhali naomba uniruhusu niende kuangalia na kuhakikisha ikiwa tunahitaji chochote. At that time we had enough time. Basi wakati huo tulikuwa na muda wa kutosha.
We went there and they told us if it's we are doing with the local doctors and also local drugs, Basi wakatuambia ikiwa tunafanya kazi na madaktari wa huku na pia madawa za huku, they don't need our permission. We don't need their permission. basi hatuhitaji ruhusa yao. Then we were so comfortable. Basi tukwa tumetulia. I came back and gave pastor the report back. Nikarudi zangu nikampea mchungaji ujumbe huo. Then we moved forward. Basi tukapiga hatua mbele. Unfortunately, the last week when we were remaining with 1 week, basi kwa bahati mbaya tulipokuwa tumebakisha wiki moja kuanza safari yetu, we received sad news or unexpected news. Tulipokea habari mbaya za dharura. So the news we received, they were saying we should have the licenses from Kenya Medical Practitioners and the Dentist Council for us to host this medical camp. Basi tulipokea habari mbaya kwamba tunahitaji leseni kutoka kwa hilo shirika lilotajwa. Actually, that news disturbed our members and also the board was disorganized about that message. Basi huo ujumbe ulifanya tukachanganyikiwa na hata bodi yetu ikawa imechanganyikiwa. Then the pastor was asking us, can we proceed without all of this? Basi mchungaji akawa anatuuliza tunaweza endelea pasipo na hizi stakabadhi? Then we were thinking and told pastor we need to have them because of the news and also the news that was out regarding good news. Basi tukamwambia mchungaji hizi stakabadhi tunazihitaji. Then from there, basi kutoka hapo, pastor he called us on a meeting on Sunday after the service. Mchungaji akatuita kwa mkutano siku ya Jumapili baada ya ibada. We put our heads together. Basi tukaweka vichwa vyetu pamoja. We contemplated together. Tukatafakari pamoja. Then pastor he divided us into 3 units. Basi mchungaji akatukawanisha katika vikundi vitatu. He chose us, I and our brother Dominic and Deacon Dominic. Akanichagua mimi na shemazi Dominic. He told us to wake up very early in the morning on Monday. We go to Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Basi akatuambia turauke alfajiri tuende zetu katika hilo shirika. Then we see what we need and what they today need from us. Na tuhakikishe na kuona wanahitaji nini kutoka kwetu. At that time we arranged the very Sunday after the meeting. Basi hiyo Jumapili baada ya mkutano, we departed from pastor. Basi tukaachana na mchungaji. Then we went back to our own meeting as board members. Tukaenda zetu katika mkutano wetu na wanashirika wa bodi. We were thinking and also we were arranging our papers and our documentation according to what they were requiring as per the form. Basi tukawa tunajiandaa kulingana na matakwa yao. So that day in the evening before we go home, hiyo jioni kabla ya kwenda zetu nyumbani, Pastor Peck called us for a meal that evening. He told us we should have a meal together. Mchungaji Beck akatuita ili tuwe na chakula pamoja. That meal actually we had fellowship together. Basi kwa wakati huo pia tukawa na ushirika pamoja. Pastor said, I know God will work for us. God will work for us. This medical camp will not be postponed. Basi mchungaji akatuambia kwamba nina hakika Mungu atatufanyia kazi na hii haitasongeshwa mbele. Because he's the one who prepared it for us. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliyotuandalia. And they will not fail us. Na hata shindwa ama hata tuaibisha. So we finished that meal, we came back to the compound. Tukamaliza chakula, tukarudi katika ua wetu. Then we started arranging our documents from around 7 up to midnight. Basi tukawa tunaandaa stakabadhi zetu kutoka saa 1 jioni hadi usiku wa 8. We were preparing ourselves so well. Tulikuwa tumejiandaa vyema kabisa. So that when we get to the council, ili tutakapofika kule kwa council, we can defend ourselves so nicely. Tutaweza jitetea vizuri. But when we reached there, tulipofika huko, we found that we did nothing. Tulijipata kwamba hakuna kile tulichokifanya. According to their requirements, kulingana na mahitaji yao, and what we had, na kile tulichokuwa nacho, it was totally a quarter of what they were needed from us. Ilikuwa ni robo tu ya vile vitu walikuwa wanahitaji kutoka kwetu. Then at that time,
Basi wakati huo God gave us grace. We went there very early in the morning. Mungu alitupa neema, tukaenda huko asubuhi mapema. We were the first people to be served. Tulikuwa watu wa kwanza kushughulikiwa. So when we went to the secretary, basi tulipoenda kwa mwandishi, the secretary was giving us the requirements. Also we gave her our documents. Basi mwandishi akawa anatuitisha stakabadhi zetu tukampea. He was telling us this and this is lacking, this and this is lacking. Akatuambia mnakosa hii na hii na hii. Actually even they were asking for insurance. Walikuwa wanaitisha pia bima. When they were asking all those things, we have nothing. Basi sisi tulikuwa hatuna chochote. But when he was telling about the requirements, basi alipo tuitisha mahitaji, we were also contemplating together with my brother. Tukawa tunatafakari pamoja na ndugu yangu. We told him we need your grace. Tukamwambia kwamba tunahitaji neema yako basi. He asked us, what is grace? Akatuuliza neema ni nini? We need your favor, and also if you can give us the licenses. Basi kumwambia tunahitaji usaidizi wako, msaada wako, ikiwa hakika unaweza tupea hii leseni. Because this news has gotten us in a abrupt way. Kwa sababu tumepata hii habari kwa dharura. We had already prepared everything. Tulikuwa tumeandaa kila kitu. But now we need this also. This is the only document we need so that we move forward. Basi hii ndio stakabadhi tunayohitaji tu ili tupige hatua mbele. But the secretary was so hard on us. Mwandishi basi akawa ni mgumu sana kwetu. He was telling us, I have nothing to do, but what I need is only the requirements. Basi alisema sina lolote la kufanya, ninachohitaji tu ni hizo stakabadhi. So we were sitting there asking him several questions. Basi tukawa tumeketi hapo tukiuliza maswali. But at the time, basi wakati huo, he asked us, akatuuliza, what can I do for you? You people, you are disturbing me. Niwafanyie nini? Nyinyi watu mnanisumbua. I don't have anything to do with you. Can you move? Sina lolote, sina uhusiano wote na nyinyi. Mnaweza enda zenu. But we thank God there was a confusion. Basi tunamshukuru Mungu sababu kulikuwa na hali ya kuchanganyikiwa. There was a news that was on newspaper and also in our medias about NHIF. Kulikuwa na ujumbe ambao ulikuwa katika majarida na vyombo vya habari kuhusu shirika la matibabu la NHIF. So NHIF brought the disturbance that morning. Basi asubuhi hiyo mambo ya NHIF yakaleta kuchanganyikiwa. The secretary was called by his boss. Mwandishi akaitwa na mkubwa wake. He went and he assigned him some duties to print for him some documents regarding that. Alienda akapewa jukumu kwa hiyo ofisi. Then after that she came back. Basi baada ya hapo akarudi. She told us, can you move and go to the waiting area? Akatuambia endeni katika chumba cha kusubiria. Then at that time, basi wakati huo, I saw how really God brought that confusion so that we can meet the boss. Niliona jinsi vile Mungu alileta hiyo kuchanganyikiwa ili tuweze kumuona mkubwa. When she did these duties for around 20 minutes, alipofanya hiyo kazi aliyopewa kwa ofisi kwa takriban dakika 20, we went back to her. Tulimwendea tena. We told her, can we continue? She told us, no, just move to the office where the boss was. Akatuambia, tukamuuliza tunaweza endelea, akasema nendeni mkamwone mkubwa wangu. When we entered to the office, tulipofika katika hiyo ofisi, we were received by the boss in a warm way. Tulipokelewa na mkubwa kwa njia nzuri. We started explaining ourselves. Tukaanza kujielezea. But the boss, we were expressing without giving him any documents. Tulikuwa tunajieleza tu pasipo kumpatia stakabadhi zozote. He rebuked us. Akatukemea. Why are you talking too much? You need to give us the document to see what you want. Mbona mnaongea sana? Tupeni tu stakabadhi tuone mnahitaji nini. We had carried a pile of documents. Actually it was a very big fold. Tulikuwa tumebeba stakabadhi nyingi, makaratasi mengi sana. When my fellow colleague was removing the documents, basi mwenzangu alipokuwa anatoa hizi stakabadhi, the officer told us, why are you carrying all of these trashes to this office? You should have carried this only the few papers for these requirements only. Basi mkubwa akawa anatuuliza, mnabeba hizi takataka zote kwa nini? Mungebeba tu karatasi fulani na fulani. So we gave him the documents. Basi tukampa hizo stakabadhi. The form was filled. Basi akajaza fomu.
That form had combined all the counties, 6 counties that we were looking for the letter. Hiyo fomu ilikuwa imejaza hizo counties zote ambazo tulikuwa tunahitaji kushughulikia. He went through our documents. Akapitia stakabadhi zetu. Then after that, na baada ya hapo, so he went through the documents and he told us the documents are okay. Akapitia stakabadhi zote akatuambia ziko sawa. So when we were departing, we called him and told him, sir, we were looking for 6 counties, not in Nairobi alone. He saw only Nairobi. Basi tukamwambia tulikuwa tunahitaji kushughulikiwa kaunti zote 6, lakini sio Nairobi sababu tuliona Nairobi tu. Again he took our document. Akachukua stakabadhi zetu tena. He went through it again. Akazipitia tena. He told us, akatuambia, for the 6 counties, kwa hizo kaunti 6, you need to have 6 letters ama 6 forms. Mnahitaji barua 6. Again he rebuked us. Basi akatukemea tena. Why are you bringing document mixed like githeri? Mbona mnaleta stakabadhi zilizochanganyikiwa? At that time, basi wakati huo, we were sorry to him. Tulikuwa na samahani kwake. Then we told him, sir, let's go and arrange our documents and we come back. Tukamwambia mkubwa, acha tuende tuandae stakabadhi zetu kisha tutarudi. But the documents, lakini hizo stakabadhi, for us to get the letters or the licenses, ili tuweze kupata hizo barua ama leseni, we were supposed to pay money. Tulifaa kulipa hela. So we were thinking among ourselves. Basi tukawa tunafikiria kati yetu. Because we were given many requirements for us to get this. Kwa sababu tulihitaji mambo mengi sana ili tuweze kupata. So we decided, tuliamua, we have to try Nairobi first. Tuafaa tujaribu Nairobi kwanza. We did some copies. Basi tukafanya kopi fulani. We did for Nairobi and we went back to him. Tukafanya shughuli yetu Nairobi kisha tukarudi kwake. He approved it and sent us to the secretary again. Akahakikisha na akatutuma kwa mwandishi tena. Then we handed over the form. Tukapeana hiyo fomu. Then after that, basi baada ya hapo, we were told that tukaambiwa kwamba we need the insurance. Tunahitaji bima. So from there we were also confused. Basi hapo tukachanganyikiwa. Then from there, after a few minutes, he also did what he was supposed to do. Baada ya dakika kadhaa akafanya kila alihitaji kufanya. I'm so thankful that through that old process, Nairobi license came out first. Basi na moyo shukrani kwa sababu leseni ya Nairobi ilitoka ya kwanza. Now it gave us another morale for other counties. Basi ikatupa ile morali nyingine kwa kwenda kwa counties zingine. So from there, basi kutoka hapo, everything went well. Kila kitu kikaenda sawa. We received the licenses. Tukapokea leseni zetu. Then from there we moved on with our medical camp. Basi kutoka hapo tukaendelea na kambi yetu ya matibabu. I remember when we came back. Nakumbuka tuliporudi, I was assigned to be in charge of triage department. Nilipewa jukumu la kusimamia huduma ya kupima. Triage is it's a department for checking temperature, pressure, and also. Sawa. Iyo. In that department, basi katika hiyo department, we were so lacking. Basi tulikuwa tumepungukiwa sana. We had only one machine. Tulikuwa na mashine moja. And it was not working. Na haikuwa inafanya kazi. When we were at Kayole, tulipokuwa Kayole, we saw how lacking we were, and also from there we learned, and also we went to other counties as a testimony to see where we were wrong and also to rectify. Tulienda katika na huo upungufu tulienda katika kaunti zingine hivyo hivyo. I'm so thankful that God gave us grace. Na moyo shukrani sababu Mungu alitupea neema. And also we conducted our medical camp successfully, and it was so amazing. Basi kambi yetu ilikuwa ya ufanisi na ajabu. I'm so thankful to the church. Nashukuru kanisa. To the servant of God. Na mtumishi wa Mungu. And also brothers and sisters who supported. Na ndugu na dada waliosaidia. And also to my lovely wife. Na mke wangu. Who gave me permission to be part of the team. Na aliyenipa ruhusa ya kukua katika hiki kikundi. Thank you so much. The word of the servant of God was fulfilled as we were given. Neno la mtumishi wa Mungu liliweza kutimiza jinsi tulivyopewa tu. Thank you very much. Asanteni sana.